afraid. It looks little big, no? Understand? Yeah. Ooh. This morning, இன்னைக்கு காலையில் கடிச்சிருக்காரு போல இவர். இப்போ அதை தான் காமிச்சேன் உங்களுக்கு. அவர் கையில் இருக்க மார்க்கை பார்த்துருப்பீங்க. How cool this is, guys. பெரிய ஸ்னேக் பாருங்க. ஆக்சுவலி பாருங்க. வாவ். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இந்த கடை தான் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இந்த கடையோட பேரை பாருங்கள், எக்ஸாட்டிக் ஹோட்டல். ஸோ பேரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல? எஸ், அதேமாரி தான் எக்ஸாட்டிக்கான சில பெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதேமாதிரி பாம்புக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு கடை அப்படின்னீங்கன்னா இதுதான். ஸோ ஸ்னேக்குக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு கடை இதுதான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் அண்ட் வெனமஸான ஸ்னேக்கோடு நிறைய வச்சுருக்காங்க. வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம். மாஸ்க்கை போட்டுப்போம். California. Rat snakes are 7,500 baht. 7,500. Oh, okay. Yes. 7,500 baht. This is a new shop. This New shop. not your not my shop. New. Or new shop, yes. New shop. You set up. Oh, nice. Really nice. The look is like next level. This box new order. My order. I mean next month will full snake. Okay, new snakes are there. New snake will come next month. Next month. Yes. Oh, nice. Are they venomous anything or non-venomous? All are non-venomous. Second is Poison. No. or maybe some. Maybe some. Yes, maybe some. This one. Yeah, back king snake. Wow. Can touch. What snake is this? MPK, back king snake. Kings. My God, it looks amazing, man. Is it friendly? Yes, very very. You can touch him. Okay. I'm so sorry. No issues. What happened? No. I see. My alcohol. Oh. What happened? No problem. Yes, you can touch him. What happened? No. Guys, look at this. It's வேற லெவல்ல இருக்கு. Can't imagine. See, my hands are like shivering and I can't speak. Like வேற லெவல் பயத்தில் இருக்கேன். இங்கே பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே கிளாஸ் ஃபினிஷ் பியூட்டி. வாவ், லுக்ஸ் அமேசிங். Sorry. Yeah. Thank you, man. Yes. Kabut. Looks so beautiful. Yes. Thank you so much. So, is that venomous? Poison? I'm not sure. You're not sure. Yes. But they are tamed. They are friendly. Only some. Only some. Okay. I can see him. He is a little aggressive, I think. Yeah, this fellow. Right? No. This fellow. The below one. Don't take. He's little angry. Right? This one, last king snake. I think he's not them. What? He's like little aggressive, no? Wow. Beautiful. Yes. This guy is like my favorite. That color is like excellent. Full back. Yeah. How much is that? 10,000. 10,000? Yes. Wow. 20,000 ரூபா நம்ம ஊர் காசுக்கு செம்மையாக இருக்குது. பாருங்க, இது ஒரு ஸ்னேக்கு. ஒரு செம்ம கோவத்தில் இருக்கார், சுருண்டு உக்காந்துருக்காரு. எல்லாம் வேறு லெவல் கலரு. இதான் இப்போ நம்ம கையில் எடுத்தோம். பாருங்க, அல்பைனோ ஸ்னேக்கு, அல்பைனோ பைத்தன், பால் பைத்தன். வாவ்.
He afraid. Looks amazing, like some kind of a towel, like small piece of towel, right? இது ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இருக்கு. My God, this is my first experience touching a snake. Like, You want to touch it? Oh yes. He's friendly, no? Yes, he very. Wow. He's smelling my hands, right? Look at this. How cool this is, guys. Can't just imagine I'm touching a snake. See that? Look how cool is this. It's like amazing it looks, and the color is like next level. Wow, beautiful. How much is this? I'm not sure. Okay. வேற லெவலுங்க. இந்த ஸ்னேக்கை தான் இப்போ நம்ம தொட்டு பார்த்தோம், கையில் பிடிச்சோம். வேறு லெவலில் இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது. அந்த கலரை பாருங்கள், ரெட் அண்ட் ஒயிட், ரெட். Sorry, sir. With black. Yes. Oh, sorry, okay. Sorry. What happened? No. Oh, we have to sanitize our hands. Oh, okay. Nice. No issue. It's worth it actually. I came here and I'm like, it's first time in my life I'm touching a snake and like everything. Yes. Thank you, man. Thank you so No much. problem. Yeah. Thank you. You're welcome. Wow. இங்கே பாருங்க இந்த ஸ்னேக்கை. பா, வேறு லெவலில் இருக்குது கலரு. ஹேய், இங்கே பாருங்க பேராக உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க டேலை பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்ட்டு. சி, ஜம்முன்னு பேராக உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. He's not friendly. He's not friendly. Yes. Wow. This Okay. morning. Ooh. This morning he. இன்னைக்கு காலையில் கடிச்சிருக்காரு போல் இவர். இப்போ அதை தான் காமிச்சேன் உங்களுக்கு. அவர் கையில் இருக்க மார்க்கை பார்த்துருப்பீங்க. ஹீ இஸ் நாட் ஃப்ரெண்ட்லின்றாரு, பி கேர்ஃபுல் அப்படின்றாரு. ஸோ ஒன் கொஸ்டின், வை டு யூ சானிடைஸ், லைக் டு மெயின்டைன் இட்ஸ் ஹெல்த் ஆர் அஸ் ஃப்ரம் லைக் no spread of disease, like DC. why sanitizing? You say again this. Sanitize, why Why? Why? Clean. Something like that. Maybe I'm not good English. Okay, no issues. Like to not disease to not spread, huh? Something like that. Okay. No issues. No issues. Because previously also I like touched this tarantula and all. Tarantula, spider. Spider. Tarantula. Yeah. Yes. I touched it also. Don't have that. Yes. Maybe in Indonesia this have. Yeah, I had it. One guy gave me. I touched it. It was like. Tarantula. Yeah. இது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. இது பாடியில் இருக்க கலரை பாருங்க. So detailed their colors and each are like unique. Colorful, no? Color. This pattern. Or colors. Perfect stripe and maybe not perfect, right? This Perfect stripe. Yes. Okay. Oh. Wow. Name color, right? Eyes are like red color. Wow. Looks beautiful. ஸோ இவங்க கொஞ்சம் லிசார்ட்ஸு லைக் மலைப்பாம்பு பாருங்கள், பால் பைத்தன் பெருசு. இங்கே ஒரு லிசார்டு பாருங்கள் தூங்கிட்டுருக்கு. டாடாய்ஸ்,
இங்கே தான் இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு டைப் ஆஃப் லிசார்டு. You can lead through This is Sudan lizard. You know? Sweden lizard. Yeah, Sudan. Oh. Oh, very friendly. Wow. செம்மையாக இருக்குது. இது இட்ஸ் கால் ஸ்வீடன் லிசார்டா. செம்மையாக இருக்குல்ல பார்க்க. It has something like this in the lower side. It looks little big, no? Underside. Oh, you. Oh, they. Oh, no. No. Yes. Okay. Nice, really nice. So, thank you so much. Yes. Kabuka. Thank you. Bye. ขอบคุณครับผมยินดีครับผม So, guys, எனக்கு சானிடைசர் அடித்தப்போ எனக்கு லைட்டாக எனக்கு இந்த கோவிட் ஞாபகம் வந்தது. ஏன்னா கோவிட் வந்து பாம்புலேருந்து பரவிடுச்சுன்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்று கிளப்பி விட்ருந்தாங்க. பாம்பு சூப்லேருந்து தான் வந்ததுன்ட்டு ஒரு சானிடைசர் அடித்தோன்னே எனக்கு லைட்டாக அப்படியே அந்த திங்கிங்கில் போயிடுச்சு. பரவாயில்ல, பட் லைஃப்பில் ஒரு வாட்டி எஸ் நைஸ் சானிடைசர் அடிச்சிட்டோம், பரவாயில்ல. ஸோ வீடியோ ஒப்பீனியன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், எப்படி இந்த வீடியோன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் கண். செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல. ஸோ டாட்டாய்ஸ் இருக்குது. உட்காந்துருக்கு பாருங்க, இங்கே இருக்கு. ஆக்சுவலி பச்சை மதியோட கூடு தெரியுதா? பச்சை மதி அது இலையில் உட்காந்துருக்கு பாருங்க. அண்ட் இங்கேயும் இன்னும் க்ளீனாக தெரியும் பாருங்க. இதை பாருங்க, பச்சை மதி செம்ம க்யூட்டாக இருக்குல்ல.